I work for the Body Shop. I'm one of the senior buyers for the Community Trade Programme. We are at Candela, Peru, at the end of a very exciting week. We've been working with Candela for many years now, so it was a perfect choice for us to bring a group of journalists from 10 different newspapers from all around the world, beauty magazines, lifestyle magazines, a whole variety, because we thought Candela is a perfect example of the Body Shop's new commitment to enrich, not exploit. Candela for us is a flagship program that perfectly demonstrates sustainability in action. They have demonstrated how responsible sourcing of the Brazil nuts, and we buy Brazil nut oil from them, but responsible sourcing of Brazil nuts is bringing about social benefits to hundreds of people in the supply chain, from the nut pickers and concession holders all the way to the people working in their processing plant. Soy chilena, trabajo como periodista para una revista que se llama Paula, que es una revista femenina de las más conocidas en Chile porque existe hace casi 50 años. Y bueno, a partir de esta invitación que hizo The Body Shop pudimos conocer el trabajo que hace Candela, y es bien increíble porque uno, conocer el Amazonas, en mi caso que vengo de Chile, no existe un lugar así de grande e impenetrable. Y uno, como quizás también por vivir en la ciudad, en mi caso en Santiago, tiene la idea de que los recursos están como disponibles en un lugar como listos para ser sacados y procesados, etcétera, como ocurre en el caso de las forestales, porque claro, tienen extensiones de plantaciones y es tan fácil como llegar, sacarlo y llevarlo a una planta de procesamiento. Pero estar acá hace como dimensionar que el recurso de la castaña, uno, es muy exclusivo. Está en un lugar muy impenetrable, llegar al Amazonas es difícil, entender que la castaña para crecer necesita de la biodiversidad es algo que no se me va a borrar. Soy fotógrafo profesional británico. He pasado mucho tiempo en la selva de Madre de Dios en los años 80-90 como guía en Parque Manú y en Tambopata, pero este visita fue muy diferente, muy distinto, porque hemos encontrado con gente castañero, que yo sabía que el árbol castaña puede salvar mucho medio ambiente por su cosecha y que protegen todo el bosque, no solo el mismo árbol. Entonces fue muy interesante para mí, para ver a la gente que están ahí chambeando en la selva y acá también en la fábrica. I work for a magazine called The Kit, so it's a beauty and fashion publication. We are on this trip because we work with the Body Shop a lot. We've featured their products in the past, and this has been an amazing, eye-opening experience. The part I see from being an editor, going to events that the Body Shop hosts to launch products, it's so far removed from how the product is made, from where ingredients are sourced. I think, the new commitment they have launched, and that they're proposing to kind of try and complete by 2025 or 2020 or something, is just unbelievable. And the work that they've been doing here with Candela, and just with Peru and the rainforest, and helping to sustain the Brazil nut harvest I just think it's such a beautiful thing. My name is Andrea Viale. I'm a journalist from Brazil. I write for an economics and business newspaper called Valor Econômico, and I'm here because I cover the issues of economics and sustainability for more than 10 years, and I'm really interested in sustainable supply chains. How a company can build a supply chain that is good for the community, is good for the business, is good for consumers. I am so glad to find an experience like Candela. I found it very interesting because we know that it's hard. It's hard to build a really consistent supply chain that respects people and gives wealth to the people. So I found here in Peru with the building of this supply chain based on Brazil nut and the story of Candela. Lo que le comentaba a algunos en el viaje es que uno tiene la idea de que quizás veníamos a un bosque de castañas, como un bosque de pinos, como si fuera tan fácil de plantarlo, y aunque se quiera, porque por lo que entendí se han hecho intentos de poder desarrollar cultivos para... No se puede porque la castaña exige la biodiversidad, y en eso es como una elección de la naturaleza
como que un árbol para poder vivir necesite de esta biodiversidad y eso explique como por sí mismo que el Amazonas debe existir para que sustente a este árbol. Being able to see the concessions, the farmers, the producers in action, just seeing like this is their livelihood, this is what they know, this is how they sustain income for this is how they support their families, and they're just out there, just themselves out in the jungle, working so hard to get this ingredient that later on gets processed into an oil that tons of consumers, including myself. Hemos visto una familia de lobos del río, dos padres adultos, dos crías, nadando, jugando sobre un tronco, encima de un tronco. Entonces es muy bueno ver eso en buena luz para sacar fotos. Pero también la gente misma que trabajan como castañeros, ¿no? Dentro del bosque, caminando, mirando los árboles, la distancia entre ellos. Y todo el trabajo que es ser castañero era algo muy nuevo para mí, que he pasado 4 años en la selva, pero nunca he estado con esa gente trabajando. One thing I found very interesting here is how Candela constructed its different business model. I mean, you are a non-profit organization, but operate as a company, but with a social purpose. That is building these relationships with concessions. It's quite different in Brazil because in Brazil we don't have this kind of concessionaires. It's different there. So it is an experience that I can show in my country as well, how it works here, and perhaps we can get some inspiration from that. Uno va entendiendo que detrás de un producto que uno consume y que compra en una tienda hay toda una cadena de valor y una cadena humana que a veces el consumo diario como que lo borra, uno no se lo imagina. Y entonces entender eso hace que no haya vuelta atrás, creo yo. Y claro, después obviamente conocer cómo eso llega en este caso a Puerto Maldonado, que acá hay una planta de procesamiento. Me encantó conocer la historia de Candela, como una serie de cosas de una historia muy particular y muy humana se van desencadenando hasta generar un sistema de trabajo colaborativo, que tenga un sistema como sustentable, el esfuerzo que tienen que hacer las personas detrás para que eso sea posible, cómo tratan a su vez de ir perfeccionando el equipo que trabaja dentro de Candela. O sea, es una cadena de valor, pero una cadena de valor no económico solamente, sino que más bien humano, y eso creo que es lo que deberíamos estar tratando de descubrir todos los días. Ojalá fueran más historias como estas las que se pudieran contar. It's given me a whole new appreciation for how things are made and for companies like the Body Shop who want to make sure that they're made correctly, sustainably, that, you know, every bit along the way, whoever, all these hands are involved, that everyone is kind of being treated fairly, or that's what they want people to be treated fairly. And I think this has kind of made me start looking into how regular products I use, how do they even do anything remotely close to this? So I'll definitely be looking more into that after this. Estoy muy feliz a ver qué gran industria es y que hay una esperanza para la selva, que hay un producto que es sostenible, que no destruye, no tiene que cortar y quemar los árboles para tener esta industria, y la visita fue muy interesante por eso. You know, the journalists had a really amazing time here. They've all really enjoyed it. It's opened their eyes to this way of doing things, and we hope it's we carry on this relationship for a long time to come. Good luck, Candela.